Hello, herzlich willkommen. It's wonderful to see you. In this video, I will explain how to differentiate between Seit, seitdem, and seither. I will explain in English in this video, though my examples are of course in German language. Maybe this is for A2-B1 level, but really it is for everyone interested. And why don't we dive into the first example straight away? I have 4 example sentences for each of the words, Seit, seitdem und seither. And by the end of the video, you will know the difference, okay? First example. Seit meinem Urlaub am Meer kann ich das Meer nicht vergessen. Seit is a dative preposition, that is why my article is in dative case, and then there's a noun, seit meinem Urlaub am Meer. That is the first position, seit meinem Urlaub am Meer. And then follows the verb in second position. Remember, second position does not necessarily mean second word, as you can see here. This is a main clause. Seit meinem Urlaub am Meer kann ich das Meer nicht vergessen. Seitdem ich Urlaub am Meer gemacht habe, kann ich das Meer nicht vergessen. Now I've got a subordinate clause introduced with seitdem. Seitdem ich Urlaub am Meer gemacht habe. You can see it's a subordinate clause because the conjugated verb is at the end of that sentence. Or I could say, ich habe Urlaub am Meer gemacht. Main clause, and now I start a new main clause. Seither kann ich das Meer nicht vergessen. Since then, I can't forget the ocean. Now I can replace seither also with seitdem. Seitdem kann ich das Meer nicht vergessen. We have here a main clause as well, verb in second position. Let's go to another example. Seit März spielt Clara regelmäßig Klavier und jetzt spielt sie viel fließender. Seit März, dative preposition seit. I could say seitdem März just to demonstrate to you that the article would need to be in dative case. But here we don't really need an article, since March sounds nicer in this instance. Seit März spielt Clara regelmäßig Klavier. Or I could say, seitdem Clara regelmäßig Klavier spielt, spielt sie viel fließender. Can you see? Seitdem pushes the conjugated verb to the end. I've got a subordinate clause in that case. Seitdem Clara regelmäßig Klavier spielt, spielt sie viel fließender. Or I can create 2 main clauses. Clara spielt regelmäßig Klavier und seither spielt sie viel fließender. Seither or seitdem spielt sie viel fließender. Main clause verb in second position. 2 main clauses. Simple. Another example comes right away. Seit seiner Afrika-Reise schützt Daniel den Lebensraum der Tiere. Seit seiner Afrika-Reise. Seit, dative preposition. Seiner is in dative. Afrika-Reise is a noun. Schützt Daniel den Lebensraum der wilden Tiere. Seitdem Daniel in Afrika war, schützt er den Lebensraum der Tiere. Seitdem pushes the verb to the end, seitdem Daniel in Afrika war. Or I can say, Daniel war in Afrika, seither schützt er den Lebensraum der Tiere. Or, now you know, you can replace seither with seitdem. Seitdem schützt Daniel den Lebensraum der Tiere. And here's my last example. Seit der Yoga-Klasse fühle ich mich voller Energie. Seit der Yoga-Klasse fühle ich mich voller Energie. I can always change sentence structure. Ich fühle mich seit der Yoga-Klasse voller Energie.
It does not change that seit is a dative preposition, and afterwards the preposition, the dative article is there. Seit der Yoga-Klasse. It's actually die Yoga-Classes, but in dative it changes to der. Or I could say, seitdem ich Yoga gemacht habe, fühle ich mich voller Energie. Seitdem ich Yoga gemacht habe, verb at the end, because this is a subordinate clause. I can, of course, exchange the sentences. Ich fühle mich voller Energie, seitdem ich Yoga gemacht habe. Also, that does not change that seitdem pushes the conjugated verb to the end. And I could say, ich habe Yoga gemacht und seither fühle ich mich voller Energie. And you know also that you can exchange seither in this case with seitdem. Seitdem fühle ich mich voller Energie. So just to summarize, seit is a dative preposition, usually follows a dative article and then a noun. Not always there will be a dative article. We had an example, seit März. Seitdem is a subordinate clause or a main clause. Seither is only used within a main clause. And seither also is not an idea that you start, but it is a consequence of something that you said before. Since then, this and this happens or is happening. Yeah, so I hope this was useful and ich hoffe, das war hilfreich. I also hope you had some wonderful Christmas days with your loved ones and you have a wonderful day, evening or afternoon. Not sure where you are in this world. Why don't you let me know? And yeah, I would love to see your example sentences. Maybe you'd love to practice underneath this video with seit, seither und seitdem. And for now, ja, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis bald, tschüss und auf Wiedersehen.